We are starting now, sir. Huh? Perfect. Yeah, sure. Okay, start. Good morning, one and all. I'm glad to welcome everyone. Are we here? सेकंड में जिसके कमी चेक करना था 2 मिनट. Okay, start. Good morning, one and all. I'm glad to welcome everyone for today's webinar. First of all, I would like to thank Chairman of our college, Dr. Balasai Bahir sir, and Himgauri Adke ma'am for granting us permission to arrange today's webinar. I also thank our Principal Dr. Milind Davare sir, Vice Principal Dr. Vaibhav Fartare sir, PG Director Dr. Parshuram Pawar sir, UG Director Dr. Kiran Shinde sir, and Professor HOD of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana Department Dr. Shailaja Chandikar ma'am. Now, I would like to introduce our speaker, Mr. Samyak Bafna sir from Novartis, Hyderabad. He is currently in position of Regulatory Affairs Associate at Novartis. He has done B.Pharm from Bombay College of Pharmacy, Mumbai, and post-graduation in MS Pharmacology and Toxicology from NIPER, Mohali. Today, sir will be guiding us on crucial topic of pharmacovigilance. I request sir to start the lecture of today's webinar. Thank you so much. So, are we good to go? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Okay. Thank you. First of all, thank you so much for offering me this opportunity to be the guest presenter for the topic of pharmacovigilance. Being working into a pharmaceutical corporation, I have closely observed these departments, and I'm absolutely delighted that I'll be sharing it with people, students, who are studying doctors and medical professionals. It's great to be here. Thank you so much. Now let's get started. So can someone please put it on presentation mode? We can start. Sir, wait a minute, sir. Sure. Please take your time. अरे यार काय प्रॉब्लेम आहे सर? PPT देऊ का प्रिंटआवर? नाही थांब. नेक्स्ट घ्या ना सर पुढचं. वेट. Can you see the slide, sir? I can see the slide, but I don't see them in the presentation. Yeah, sir. Maybe you'll have to share your screen. Sir, I'm trying to do that.
19. they अपने ओपन ठेवली त्याच्यात Yeah. If it's not happening, that is absolutely fine. No sir, wait, just wait sir. I am just doing this full screen. Just wait for a minute sir, please. प्रेजेंटेशन कहाँ लगाते हैं? फुल स्क्रीन अगेन आता गया शॉर्ट ओके Actually full screen is not happening sir. Sir, please put your mic. I will. Should I try sharing my screen? Let's check if it's working. अनपिन करा No, host. Me screen sharing try करूँ? Yeah sir, it's happened sir. Okay. Your volume is little low sir. Can you increase it? Yeah. Am I audible now? Yes sir, you are audible now sir. And can you see the presentation directly? Yes sir. It's very clear sir now. Perfect. Then let's start. Yes sir, please go ahead sir. Thank you so much once again, and it's great to see a lot of students are actually there and attending the session. Let's dive into the pharmacovigilance now. I know it's pretty difficult for maybe Ayurvedic for EMS student rather than नेक्स्ट modern concepts. But trust me, it's really easy once you get a feel of it. So just be with me, try to visualize things what I'm explaining. And whenever if you have any question, please reach out to your moderator and let me know. I'll be happy to answer those questions. So let's get started. Before actually we start the presentation, there is a disclaimer from my side, which is the views and opinions expressed in this presentation are those of the author, which is me, and do not necessarily reflect the official policy or position of Novartis or any of Mic these. off the mic. Right? Great. Now let's understand what is the agenda for today's presentation. First thing what we will try to understand is conceptualization and visualization of pharmacovigilance. And then we'll try to understand what exactly pharmacovigilance means. Second thing, importance of pharmacovigilance. Pharmacovigilance ची आजच्या काळामध्ये काय गरज आहे ते समजून घेतलं तर लक्षात येईल की त्याची सुरुवात कुठून झाली आणि आपण त्याला हे तुम्ही मेडिकल प्रोफेशनल होणार आहात तर पुढे त्याचा यूज कसा करतात आणि अगेन as you being from BMS or Ayurvedic background you need to understand how pharmacovigilance is now playing a role in Ayurveda. I hope you all are ready and clear and deep. Let's get started. Now I don't know if you guys are aware with the phases of clinical trial and what are those.
10 mg पॅरासिटामॉल किंवा 10 मिलीग्रॅम ओमेप्रेझॉल दिलं, तर त्याच्यानी जो मला इफेक्ट अपेक्षित आहे, मे बी ऍसिडिटी नाही झाली पाहिजे, गरगरणं, हे जे सिम्टम्स आहे ते सिम्टम्स नाही आले पाहिजे, ॲट द सेम टाइम सेफ आहे का, त्याच्यामुळे मला काही साईड इफेक्ट्स तर येत नाही, हे समजून घेण्यासाठी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री देर आर डिफरंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. And again, as I mentioned, what is the need for clinical trial is basically establishing the need and efficacy. And in a way, we also try to understand what should be the dosage form for that medicine. Now, there are different phases. Usually, how it is मेडिसिन और ड्रग इन ॲनिमल्स. सो जे काही डेव्हलप केलेलं आहे ते रॅट मॉडेल, रॅबिट मॉडेल, काही वेळेस डॉग आणि मंकी मॉडेल्समध्ये सुद्धा स्टडी केलं जातं टू अंडरस्टँड वेदर इट इज रिअली सेफ अँड वेदर इट इज रिअली शोईंग द इफेक्ट दॅट वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड. राईट, दिस इज प्री क्लिनिकल. नेक्स्ट इज द स्टार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल आणि त्यामध्ये डिफरंट फेजेस आहेत. नाव प्री क्लिनिकल नंतर फेज 1 सुरू होते. सो फेज 1 मध्ये जवळपास 20 ते 80 पार्टिसिपंट्स और पेशंट्स असतात. अँड व्हॉट वी आर ट्राइंग टू रिअली सी दॅट व्हॉट एव्हर ड्रग और मेडिसिन वी हॅव डेव्हलप इज इट रिअली गुड. And right now we don't want to compromise patient safety and their life, and that's why we just take 20 to 80 patients to see की मी माझं मेडिसिन दिल्यानंतर मे बी काही साईड इफेक्ट किंवा स्ट्रॉंग ऍडव्हर्स रिॲक्शन तर होत नाहीये. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. नाव त्या 20 ते 80 पेशंट्स मध्ये तुम्हाला एकदा इफेक्ट दिसला की ओके, माझं जे ड्रग आहे ते साईड इफेक्ट्स जास्त प्रमाणात कॉज करत नाहीये आणि त्याचा इफेक्टही दिसतोय, त्यानंतर वी मूव टू फेज 2. And I hope you can see on the screen, in phase 2 study there are almost 100 to 300 or even sometimes 500 participants or patients. Now या पेशंट्स मध्ये ऍक्च्युली टेस्ट केलं जातं डिफरंट डोसेज आणि ते कोणतं त्याच्यातलं बेस्ट वर्क करतंय. आय डोंट नो इफ यू कॅन रिलेट, बट बेसिकली आरोग्यवर्धिनीच्या 4 गोळ्या दिल्या पाहिजे की 8 दिल्या पाहिजे, आणि 4 दिल्या पाहिजे तर दिवसातनं 2दा की एकदाच, 2 द्यायच्या असेल तर दिवसातनं 2दा की एकदा. सो हा जो स्टडी आहे बेसिकली हा फेज 2 मध्ये कंडक्ट केला जातो. राईट, आणि त्यानंतर फेज 3 स्टडी येतो जिथे ह्यूज पॉप्युलेशन मध्ये डेटा कलेक्शन केलं जातं. डेटा कलेक्शन म्हणजे काय, मी 1 किंवा 2 पेशंटवर डिसाईड नाही करू शकत की ओके माझं मेडिसिन खरंच वर्क करतंय की नाही करत आहे. मी 1000-2000 पेशंट्स मध्ये जेव्हा चेक करतो की माझं मेडिसिन जे आहे इट्स वर्किंग, इट्स सेफ अँड इट्स इफेक्टिव्ह, तिथून पुढे मी ज्या गव्हर्नमेंट रेग्युलेटरी एजन्सीज असतात, जसे US मध्ये USFDA आहे, फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन, युरोपमध्ये इमा आहे, युरोपियन मेडिसिन एजन्सी, इंडियामध्ये CDSCO आहे, आणि प्रत्येक देशाची अशी स्वतःची एक वेगवेगळी हेल्थ अथॉरिटी असते, गव्हर्नमेंट अथॉरिटी असते, जी तुमच्या क्लिनिकल ट्रायल्सच्या बेसिसवर आणि अजून काही डेटाच्या बेसिसवरती तुम्हाला ते औषध, ते ड्रग, ते मेडिसिन मार्केटमध्ये लॉन्च करता येतं. सो तुम्ही बघताल फेज 3 नंतर देर इज अ FDA रिव्ह्यू. सो त्या रिव्ह्यू मध्ये pharmaceutical company will try to provide all the documentation regarding its manufacturing, its supply, and whatnot. But essentially, it's focused on safety and efficacy also. And then comes phase 4. Now, जेव्हा फेज 3 कम्प्लीट होतं आणि गव्हर्नमेंट रिव्ह्यू करतं, सो गव्हर्नमेंटनी एकदा अप्रुव्हल दिलं की ओके, तुमचं जे मेडिसिन आहे इट वर्क्स आणि त्याचे ह्यूज साईड इफेक्ट प्रोफाईल नाहीये, यू कॅन गो अहेड आणि तुम्ही ते मार्केटमध्ये विकू शकता. तिथून पुढे फेज 4 स्टडी सुरू होतो. नाव फेज 4 स्टडी मध्ये बेसिकली जे पण लोक ऍक्च्युली मेडिसिन्स घेतात आहे त्यांचा डेटा कलेक्ट केला जातो, किंवा काही वेळेस कंपनी स्वतः स्पॉन्सर्ड करते आणि कलेक्टिव्हली काही लोकांचा डेटा कलेक्ट करते, सो दॅट टू अंडरस्टँड की जे मेडिसिन मी पाहिले 300, 1000, 2000 पेशंट मध्ये, त्यावेळेस तुमच्याकडे डॉक्टर्स अवेलेबल असतात प्रत्येक वेळेस जेव्हा क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहेत. तुमच्याकडे लॅब सेटअप एकदम 100% ॲक्युरेट असतो. तुम्ही पेशंटच्या ज्या
खाण्यापिण्याच्या सवयी आहे, आहार-विहार, पथ्य ह्या सगळ्यावरती तुम्ही कंट्रोल ठेवू शकता, त्यांना गाईड करू शकता. पण जेव्हा मार्केटमध्ये ड्रग लॉन्च केला, आपण स्वतः पाहतो कधी-कधी कोणाचा खांदा दुखतोय, सकाळी एक पॅरासिटामॉल खाल्ली, दुपारी दुसरी खाल्ली. बट दॅट शुडंट बी द केस, बट इट हॅपन्स. आणि त्यासाठी हे इम्पोर्टंट आहे समजणं फार्मास्युटिकल कंपनीजला, की रिअल लाईफ सिनारिओमध्ये काय होतंय, नॉन कंट्रोल एन्व्हायर्नमेंट ज्याला म्हणतात, त्यामध्ये ॲक्चुअली काय होतंय. So I hope you got an idea about what is clinical trial as such per se. त्यामध्ये काय होतं? आता यू गाईज माइट बी वंडरिंग की त्याचा आणि फार्माकोव्हिजिलन्सचा काय संबंध आहे? So let's try to understand first what is pharmacovigilance. So the definition of pharmacovigilance is as it is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other medicine slash vaccine related problems. बेसिकली त्याचा अर्थ असा आहे एकदा ड्रग मार्केटमध्ये गेलं की ज्या काही ऍडव्हर्स इफेक्ट्स आहेत बेसिकली साईड इफेक्ट्स आहेत कधी कधी हे साईड इफेक्ट्स खूप सिरियस असतात सो त्यांना इन जनरल टर्म आहे ऍडव्हर्स इफेक्ट. ऍडव्हर्स इफेक्ट इज बेसिकली त्या मेडिसिनचा जो इंटेंडेड इफेक्ट आहे थोडक्यात ओमेज खाल्ल्यानंतर ऍसिडिटी थांबली पाहिजे, पॅरासिटामॉल खाल्ल्यानंतर कसकस गेली पाहिजे, ताप गेला पाहिजे. सो ह्या इफेक्टच्या व्यतिरिक्त काही पण इफेक्ट जर पेशंटला दुसरा जाणवला, तर तो पहिली गोष्ट डिटेक्ट करता आला पाहिजे. दुसरा, तो समजता आला पाहिजे, की झालं काय? सो त्याचं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, त्यानंतर समजणं, अंडरस्टँडिंग आणि प्रिव्हेन्शन, की खरंच जर ते त्या मेडिसिनमुळे झालं असेल, तर त्याला मी कसं थांबवू शकतो? कसं थांबवता येईल त्या फार्मास्युटिकल कंपनीला? आता तुम्हाला ऐकून विचित्र वाटेल, पण एक केस होती अशी, जिथे एक औषध घेतल्यानंतर त्या माणसाला जे त्याचा जो पेट डॉग होता, त्याचा जो पाळीव कुत्रा होता, तो येऊन सारखा चाटायचा. सुरुवातीला त्याला वाटलं, की इट इस जस्ट अ नॉर्मल अकरन्स आणि इट्स ओके त्याचा कुत्रा आहे. पण नंतर त्याच्या सोसायटीतले पण सगळे कुत्रे चाटायला लागले आणि तेव्हा डिटेक्ट झालं, की इट वॉज ॲक्चुअली अ साइड इफेक्ट ऑर ॲडव्हर्स इफेक्ट ड्यू टू द मेडिकेशन ही वॉज टेकिंग. सो द स्कोप ऑफ ॲडव्हर्स इफेक्ट कुड बी एनिथिंग. समटाईम्स इव्हन इट हॅपन्स, की तुम्ही एखादं मेडिसिन घेता आणि त्यानंतर सिव्हिअर हेडेक व्हायला लागतं. काही वेळेस लाँग टर्म इफेक्ट असतात. जसं रिसेंटली न्यूज आली आहे. रॅनाटिडिन ज्याला ब्रँड नेम तुमचा ॲसिलॉक आहे किंवा रॅनटॅक, झेंटॅक अशा ब्रँड नेम्स आहेत. त्याच्यामध्ये कॅन्सर कॉझिंग एजंट्स आढळलेत आणि त्याच्यावर आता बॅन येऊ शकतो येत्या काही काळामध्ये. नॉट नेसेसरीली येईलच, पण धिस इज अ गेस की येऊ शकतो आणि काही कंट्रीजने ऑलरेडी प्रोसेसिंग सुरू पण केलेलं आहे. सो द पॉइंट इज त्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. हा पण एक लाँग टर्म मधला ॲडव्हर्स इफेक्ट आहे. सो ॲडव्हर्स इफेक्ट इज नॉट लिमिटेड. सो त्याला पहिली गोष्ट तुम्हाला डिटेक्ट करता आलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट त्याची असेसमेंट झाली पाहिजे. तिसरी गोष्ट समजलं पाहिजे, की एक्झॅक्टली काय झालं? कशामुळे झालं? आणि लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन अ वे इज त्याला परत थांबवता कसं येईल तुम्हाला. सो आय होप तुम्हाला फार्माकोव्हिजिलन्सचा मीनिंग कळाला असेल. एक फन फॅक्ट अशी आहे, की फार्माकोव्हिजिलन्स या शब्दाची जर आपण संधी विच्छेद केला किंवा त्याची उत्पत्ती पाहिली, तर ती अशी आहे, की फार्माकॉस म्हणजे मेडिसिन आणि व्हिजिलन्स म्हणजे लक्ष ठेवणं. सो व्हेन यू कंबाईन दॅट, बूम, इट्स फार्माकोव्हिजिलन्स. Perfect. Now, what is the importance of pharmacovigilance? So, as I was mentioning to you all, before a medicine is authorized for use, evidence of its safety and efficacy is limited from the results of clinical trial. थोडक्यात तुमच्याकडे पेशंट जेव्हा रोज येतोय, तुम्हाला माहिती त्याच्या खाण्यापिण्याच्या पद्धती काय आहेत, त्याच्या सवयी काय आहेत. तुम्ही त्याला सांगू शकता, की हे औषध असं घे, असं नको घेऊ आणि स्पेशली तो रोज येतोय हॉस्पिटलमध्ये चेकअप करण्यासाठी. पण जेव्हा आपण ॲक्चुअल लाईफ रिअल लाईफ सिनारिओमध्ये असतो, तेव्हा गोष्टी खूप वेगळ्या असतात. मी स्वतः पाहिलंय माझा एक फ्रेंड होता. तो फोटोग्राफर आहे. तुम्हाला माहिती वेडिंग फोटोग्राफर खूप हेवी काम आहे, राइट? सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्री वेडिंग शूट चाललेले असतात, फोटो चालू असतात. काही आपल्यासारखे फ्रेंड्स असतात जे जाऊन म्हणतात, "माझे पण प्लीज काही डी-एस-एल-आर मधनं फोटोज काढून दे." सो इट्स इट्स अ हेक्टिक जॉब इन अ वे आणि त्याला ॲक्चुअली खांद्यात फार दुखायला लागला. सो तो कॉम्बी फ्लॅम जसं आपण लहानपणी जेम्स किंवा पॉपिन्स खायचो, तसं तो कॉम्बी फ्लॅम्स खात होता
त्याचा खांदा दुखतोय म्हणून. आणि एक 1.5-2 आठवड्यानंतर त्याला स्वेलिंग आणि फटीग जाणवायला लागलं. पण त्याला वाटलं मे बी तो खूप जास्त काम करतोय म्हणून थकला असेल. सो त्यांनी इग्नोर केलं. त्यानंतर अजून 1 1.5-2 आठवडे गेले आणि त्याला सिव्हिअर रिएक्शन झाली. सो इसेन्शियली व्हॉट हॅपन्ड इज त्याचं लिव्हर कॉम्प्रोमाईज झालेलं. बिकॉज त्यांनी इतक्या जास्त ह्यूज अमाउंटमध्ये पॅरासिटामॉल कॉम्बिफ्लॅम खाल्लेली, की त्याच्याकडे आता काही ऑप्शनच नव्हता आणि त्याला ॲडमिट व्हावं लागलं. त्याचं लिव्हर कॉम्प्रोमाईज झालं त्याला पहिलं डिटॉक्स करावं लागलं. सो रिअल लाईफमध्ये जेव्हा कॉम्बिफ्लॅम स्टडी केलेला असेल, त्यावेळेस त्यांना हे काहीच गोष्टी दिसल्या नसणार आहेत, की अशा पद्धतीने सुद्धा साइड इफेक्ट्स किंवा ॲडव्हर्स इव्हेंट्स होऊ शकतात. This is why pharmacovigilance is very important, where patients are in a clinical trial, where patients are selected carefully and followed up very closely under controlled conditions. सो मे बी आता तुम्ही जर सेकंड इयर वगैरे मध्ये असताल तर तुम्हाला आयडिया नसेल, पण तुम्ही जेव्हा एमडी मध्ये वगैरे जाताल तुम्हाला आयडिया येईल की एक्सक्लुजन इन्क्लुजन क्रायटेरिया असतो तुमच्या स्टडीचा सुद्धा. सो त्यामध्ये यू वॉन्ट आयडियल पेशंट. त्याचं वय 18 ते 60च्या दरम्यानच असलं पाहिजे. त्याला डायबिटीस नसलं पाहिजे. त्याची लिव्हर आणि किडनी कंडिशन सेफ पाहिजे. सो आपण खूप आयडियल सिच्युएशन बिल्ड करतो आणि त्यामध्ये स्टडी करतो क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये. बट दॅट्स नॉट द रियालिटी, राइट? आफ्टर ऑथरायझेशन, the medicine may be used in a large number of patients for a long period of time and with other medicines. Certain side effects may emerge in such circumstances. As I was telling you previously, my friend, he was popping combiflam and he had a severe reaction to it and then had to be admitted. So that's something that, certain side effects may emerge in certain situation. It is therefore essential that the safety of all the medicines is monitored throughout their use in healthcare practice, right? So in general, प्रत्येक औषधाचं फार्माकोव्हिजिलन्स स्टडी चालला पाहिजे आणि तो सतत चालू असतो. फार्मास्युटिकल कंपनीज कंटिन्युअसली हा स्टडी करत असतात. आता जस्ट आउट ऑफ क्युरिओसिटी समवन माइट से की पण त्यांना काय करायचंय ना, आता मार्केटमध्ये जे होते असे डॉक्टर काळजी घेतील त्याची. नो, इट्स नॉट लाइक दॅट. फार्मास्युटिकल कंपनीज आर डीलिंग विथ हेल्थ आणि कधी-कधी एखादे साइड इफेक्ट खूप सिव्हिअर होऊ शकतो. स्ट्रोक येऊ शकतो. लिव्हर कॉम्प्रोमाईज झालं तर लिव्हर कॉम्प्रोमाईज झाल्यानंतर देअर कुड बी अ कोमा or there could be any fatal outcome of that situation. And that's why प्रत्येक कंपनीला स्वतःचं एक फार्माकोव्हिजिलन्स डिपार्टमेंट सेटअप करावं लागतं. जिथे डिफरंट प्रोफेशनल विच इन्क्लूड्स डॉक्टर्स ऑल्सो, pharma background people, they try to understand and assess all this pharmacovigilance related adverse event, right? So it's important in that way. So first, because we are dealing with patient's life. Second is because also government want that data. उद्या तुमच्या ड्रगचं पण नाव खराब व्हायला लागतं. जर तुमच्या ड्रग्सचे साइड इफेक्ट्स जास्त असतील, तर तुमचं ड्रग कोणीच घेणार नाहीये. सो इट मेक्स सेन्स दॅट दे वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट देअर ड्रग इज सेफ. अँड देन अगेन, health authorities are very stringent, especially if you go to in Europe and US. Health authorities are so stringent that they even require risk management plan, which is basically तुमचे साइड इफेक्ट येतील ते येतील, पण त्याआधीच आम्हाला आयडिया हवी आहे की तुम्ही त्यांना कसं सॉल्व्ह करताल. आणि ते आपण पुढे बघूयात आता नेक्स्ट स्लाइडमध्ये. परफेक्ट. सो फार्माकोव्हिजिलन्स इन द प्रॉडक्ट लाईफ सायकल. नाव ही जी स्लाइड आहे किंवा हे जे पिक्चर्स तुम्हाला समोर दिसत आहेत ते मी इमाच्या वेबसाईटवरनं घेतलेले आहेत, नॉट क्रिएटेड बाय मी. सो फर्स्ट थिंग, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये जेव्हा मॉलिक्युल असतो R&D मध्ये, बेसिकली जेव्हा आपण ॲनिमल टेस्टिंग करतोय, त्यावेळेस युड्रा व्हिजिलन्स ही युरोपियन युनियनची वेबसाईट आहे जिथे तुम्हाला प्रत्येक साइड इफेक्ट नोट करावा लागतो. Again, you might wonder why it is important, because now science is so much advanced that there are certain medicines which actually goes inside your brain and try to, you know, hinder or play around with your neurons or maybe the molecules which is inside your brain. So it's very crucial that you have an understanding. And there was a case recently, I believe it was in France, when one of the big pharmaceutical company, they were testing their drug and few people actually died, right? So it's a very severe and serious case. आणि त्या केसमध्ये छोटा असो किंवा मोठं, एव्हरीथिंग हॅज टू बी रेकॉर्डेड. बट प्री क्लिनिकल मध्ये पण जी काही फाइंडिंग आहे,
आणि क्लिनिकल ट्रायलमध्ये ती तुम्हाला युड्रा व्हिजिलन्स जर इमा असेल आणि प्रत्येक कंट्रीच्या वेगवेगळ्या वेबसाईट्स रिपॉझिटरी तिथे तुम्हाला सबमिट करावं लागतं. सेकंड, तुम्ही R&D केलं, तुम्हाला कळालं येस माझं जे ड्रग आहे, मेडिसिन आहे, इट वर्क्स वेल अँड आय कॅन गेट गुड मनी आउट ऑफ इट. आय कॅन हेल्प पीपल. आय कॅन मेक पेशंट्स लाईफ बेटर. सो देन तुम्ही मार्केटिंग ऑथरायझेशनसाठी सबमिट करता आणि तिथे तुम्हाला रिस्क मॅनेजमेंटचं प्लॅन सबमिट करावं लागतं. यू माइट अंडरस्टँड की रिस्क मॅनेजमेंट म्हणजे काय? इट इज बेसिकली की समजा उद्या जर ॲडव्हर्स इफेक्ट आला, तर व्हॉट आर युअर प्लॅन्स? तुम्ही कसं थांबवू शकता त्याला परत होण्यापासून? आता जे मार्केटमध्ये मेडिसिन आलेलं आहे, त्याला तुम्ही काही चेंज तर करू शकत नाही. त्या मॉलिक्यूलला चेंज करू शकत नाही. सो फॉर एन एक्झाम्पल रिस्क मॅनेजमेंट प्लॅनमध्ये खूप छोटं एक्झाम्पल असं आहे. आजकाल बरेचसे डॉक्टर तुम्ही जर अँटिबायोटिक्स घेत असताल, तर त्यासोबत अँटासिड पण देतात. लाइक ओमेज, रॅबॅप्राझॉल, पॅन्टॅप्राझॉल. धिस इज बेसिकली रिस्क मॅनेजमेंट. त्या ड्रगचा साइड इफेक्ट आहे अँटिबायोटिक्सचा ॲसिडिटी होणं. पण त्या ॲसिडिटीला थांबवण्यासाठी तुम्ही त्याला कंबाईन करता ओमेप्रेझॉल किंवा पॅन्टॅप्राझॉल सोबत. धिस कुड बी अ रिस्क मॅनेजमेंट फॉर युअर पर्टिक्युलर ड्रग. And there are number of ways that in a way you want to have risk management. Sometimes you ask patients to declare all the medications they are trying to take. कधी कधी काय होतं, आपण एकाच वेळेस 3-4 मेडिसिन्स घेत असतो. मे बी एखादा डायबेटिक पेशंट आहे, तो दॅट पेशंट इज ऑलरेडी ऑन लेट्स से मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपेराइड और एनीथिंग, those anti-diabetic drugs, and at the same time because he had a headache, he took Saridon, which is paracetamol plus caffeine. आणि त्या कॉम्बिनेशननी ह्या कॉम्बिनेशननी इफ देर इज सम साइड इफेक्ट दॅट अराइज, सो इन दॅट केस तू उद्या डायबिटीसचा पेशंट असेल, सो त्याला हे त्याच्या डॉक्टरांना सांगावं लागतं की आय एम ऑलरेडी, मला हेडेक होतं तेव्हा मी पॅरासिटामॉल घेतोच. बट हे खूप बेसिक एक्झाम्पल होतं. या केसमध्ये इव्हन फार्मास्युटिकल कंपनीज आणि डॉक्टर्स पण अंडरस्टँड करतात की छोट्या-छोट्या केसेसमध्ये औषधं घेतली जाऊ शकतात. बट इट इज इम्पोर्टंट फॉर फ्रॉम अ फार्मास्युटिकल कंपनीज पॉइंट ऑफ व्ह्यू और पर्स्पेक्टिव्ह दॅट दे नीड टू हॅव रिस्क मॅनेजमेंट प्रोफाइल. I don't want to make it very content heavy. I understand तुम्ही most of you might be in second year or third year of your graduation, and this is too much of jargon for you. Anyways, let's just understand की जेव्हा मार्केटमध्ये ड्रग्ज येतं, त्यानंतर पण काही पद्धती असतात, काही देअर आर वेज दॅट इन अ वे यू हॅव टू मेक शुअर की तुमचा सगळा स्टडी केला जातोय फार्माकोव्हिजिलन्सचा. परफेक्ट. नाव लेट्स मूव्ह अहेड अँड अंडरस्टँड की हे जे फार्माकोव्हिजिलन्स मी सांगतोय, की उद्या साइड इफेक्ट होतो आणि तो कंपनीला समजला पाहिजे. पण हा फ्लो वर्क कसा करतो? इट्स व्हेरी सिंपल. आणि उद्या तुम्ही डॉक्टर होताल, तर तुम्हाला हा फ्लो माहिती हवा. हाऊ डज इट वर्क? बेसिकली पहिल्यांदा केस रिसीव्ह केला जातो. केस रिसीव्ह करणं म्हणजे काय? मोठ्या-मोठ्या फार्मास्युटिकल कंपनीज ज्या असतात, त्या एक पेशंट हेल्पलाईन नंबर, जसा आपला कस्टमर केअर नंबर असतो. उद्या काही Paytmवर काही झालं, Zomatoवर काही झालं, तर वी जस्ट कॉल दॅट कस्टमर केअर, राइट? इन अ सिमिलर फॅशन, pharmaceutical companies also have kind of a patient support or customer care services. किंवा they have a team which is called social media listening. ओके. सो उद्या मला काही साइड इफेक्ट आला आणि मी Facebookवरती पोस्ट केलं, की मी पॅरासिटामॉल खाल्ली किंवा मी कॉम्बिफ्लॅम खाल्ले आणि मला फार पोट दुखलं, राइट? आणि मी Instagramवरती किंवा Facebookवरती पोस्ट केलं. सो देअर इज ॲक्चुअली अ टीम व्हिच इज कॉल्ड सोशल मीडिया लिसनिंग, जी ह्या सगळ्या गोष्टींवर ट्रॅक ठेवतात. देन देअर आर डॉक्टर्स, ज्यांच्याकडे तुम्ही जाऊन सांगताल, की मला एक पर्टिक्युलर औषध घेतल्यानंतर जुलाब होतात आहे फार. किंवा इट कुड बी एनिथिंग. सो सो एनी साइड इफेक्ट दॅट कॅन अकर. सो मे बी पेशंट स्वतः किंवा डॉक्टर, और this is not the case in India, but maybe can be the case in future. There are certain patient advocacy group जिथे पेशंटचे कन्सर्न एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन किंवा फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असू शकते, जी ह्या कंपनीजला डेटा कलेक्ट करून पाठवते. सो बेसिकली मला उद्या काही साइड इफेक्ट झाला, तर मी ह्या माध्यमांमधून
त्या फार्मास्युटिकल कंपनीला कळवण्याचा प्रयत्न करणार, की मी तुमचं औषध घेतलंय आणि मला हा इश्यू झाला. सो त्याच्यात मेजर ॲक्टिव्हिटीज काय आहे? मेल मॅनेजमेंट अँड कीपिंग ट्रॅक ऑफ अ केस रिसीट. राइट. सो जेव्हा तुम्ही त्या फार्मास्युटिकल कंपनीला कळवता, सो दे नीड टू हॅव अ प्रॉपर प्रूफ की कुठल्या माध्यमातून आलं. जसं लेट्स से देअर आर डिफरंट फॉर्म्स. तुम्ही इंडियन गव्हर्नमेंटमध्ये बघताल तर देअर आर 2 डिफरंट काइंड ऑफ फॉर्म्स. आय डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक्स ऑफ इट. बट एक ब्लू कलरचा फॉर्म असतो, एक रेड कलरचा असतो. आणि इफ आय एम नॉट रॉंग, ब्लू कलरचा जो असतो, मी आय एम नॉट शुअर, बट द ब्लू कलरचा आय गेस डॉक्टर्स भरतात आणि रेड कलरचा पेशंट्स भरतात. समथिंग लाइक दॅट. सो तुम्ही स्वतः तो फॉर्म भरता आणि तो फॉर्म सबमिट करता. सो दॅट्स अनादर वे. त्यानंतर चेकिंग केस व्हॅलिडिटी म्हणजे काय, की उद्या कोणीतरी उगाचच काही टाकत नाहीये ना, त्याची खात्री करणं. खात्रीमध्ये तुम्हाला तो पेशंट पण आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे. देअर आर डिफरंट क्रायटेरियाज, की तुम्हाला पेशंट आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे. तुमचंच मेडिसिन होतं याची खात्री करता आली पाहिजे. कोणी हेल्थ केअर प्रोफेशनल त्याला चेक करू शकतं का? बिकॉज हेडेक खूप कॉमन टर्म आहे. कशा पद्धतीचं हेडेक? मी बी तो माणूस सकाळपासून काही खाल्लेलं नसू शकतो, त्यामुळे सुद्धा होऊ शकतं आणि ही इज जस्ट पुटिंग इट आउट देअर. सो इट्स व्हेरी इम्पोर्टंट दॅट यू अंडरस्टँड द केस. त्यानंतर रिक्वेस्ट ॲडिशनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन व्हेअर नेसेसरी. काही सीरियस इव्हेंट झाला असेल, तर तिथे तुम्हाला ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन हवी आहे, की फॉर एक्झाम्पल देअर इज अ अँटी फंगल ड्रग व्हिच इज कॉल्ड इट्राकोनाझोल. सो इट्राक्लोनाझोल किंवा फ्लुकोनाझोल ह्या काही जे औषधं आहेत, हे जर तुम्ही द्राक्षाच्या ज्यूस सोबत पिले, तर ते औषधं कमी इफेक्ट दाखवतात. बिकॉज द्राक्षाच्या ज्यूसमध्ये असे काही घटक असतात, जे त्याचं पोटातनं जे ॲब्सॉर्प्शन होतं, ते कमी करतं. सो इन दॅट केस इट माइट हॅपन. दे वॉन्ट टू अंडरस्टँड. त्यानंतर ट्रान्सलेट ॲडव्हर्स इव्हेंट रिपोर्ट ऑफ देअर कंट्री इंटू इंग्लिश. इंडियामध्ये पण तुम्ही मराठीत जर लिहून पाठवलं, तर त्याचं एक ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये हवं, सो दॅट ग्लोबली दे कॅन कीप अ ट्रॅक ऑफ इट. फर्स्ट थिंग केस रिसेट. आय होप यू गॉट इट. सेकंड थिंग इज ट्रायाज. ट्रायाज म्हणजे बेसिकली त्याला 3 टर्म्समध्ये तुम्ही कॅटेगराईज करता. वॉज इट लाईफ थ्रेटनिंग अँड सीरियस? त्याच्यामुळे उद्या कोणाचा मृत्यू होऊ शकतो का किंवा खूप सीरियस झालेला का? सेकंड इज सीरियस काइंड ऑफ, जिथे साइड इफेक्ट अकर झालेले आहेत. आणि थर्ड आहे जिथे इट वॉजंट अ मेजर थिंग. So in that case, again, you can read on the slide what are the activities that occur in it. And anyways, I have shared the slide deck with your team, with your professors, so you can check with them if they can provide this data with you. I'm absolutely fine if you want to have this PPT and you can go and read through it. Third thing is data entry and case processing. Again, इथे काय आहे मेजर ऍक्टिव्हिटी? केस व्हॅलिडिटी चेक, डुप्लिकेट चेक, केस क्रिएशन इन सेंट्रल डेटाबेस. एनिवेज, नो जार्गन्स. सिंपल वे. उद्या माझ्याकडे काही गोष्ट आली, तर तिचा माझ्याकडे रेकॉर्ड हवा. आणि ते रेकॉर्डमध्ये पण डुप्लिकेट तर नाही झालंय. मी उद्या Instagramवरती पण पोस्ट केलं, माझं डोकं दुखतंय पॅरासिटामॉल खाल्ल्यावर आणि मी ॲट द सेम टाईम कंपनीला पण मेल पाठवलाय. सो इट्स इम्पोर्टंट की ते डुप्लिकेट तर नाही येते त्यांच्याकडे डेटा. राइट? त्यानंतर एक जण म्हणतोय, की मला खूप पुढे डोकं दुखत होतं आणि एक जण म्हणतोय मागं डोकं दुखत होतं. सो मागे डोकं दुखतंय, पुढे दुखतंय, ह्या खूप वेगवेगळे रिझन्स असू शकतात त्यांचे किंवा साइड वाईज डोकं दुखतंय. सो त्यांची काही कोडिंग असते. सो तुम्ही इथे बघत असाल इव्हेंट कोडिंग ॲज पर मेड्रा लिहिलेलं आहे. सो मेड्रा हे एक ऑर्गनायझेशन आहे, ज्यानुसार तुम्ही कोडिंग करू शकता. सो देअर आर कोड म्हणजे काय थोडक्यात, की जसं तुम्ही गाड्यांच्या आर-टी-ओ नंबरमध्ये बघता. एम-एचची गाडी म्हणजे महाराष्ट्राची आहे. जी-जे असेल गुजरात आहे. टी-एन तामिळनाडू आहे. के कर्नाटकची आहे. त्यानंतर तुम्ही एम-एच-17 असेल तर श्रीरामपूर आहे. एम-एच-15 असेल तर नाशिक आहे. एम-एच-12 असेल तर पुणे. बेसिकली दिस इज हाऊ यू डिफरन्शिएट अँड अंडरस्टँड की ती केस कुठून आलेली अँड दॅट्स वाय यू वॉन्ट टू हॅव अ डेटा एंट्री अँड कोडिंग फॉर इट. देन यू हॅव अ क्वालिटी रिव्ह्यू. क्वालिटी रिव्ह्यू इज नथिंग बट त्या केसची अंडरस्टँडिंग तुम्हाला असली पाहिजे, की ती केस किती ॲक्युरेट होती. यू कॅन सी इट इज इन द स्लाइड डेक ॲज वेल टू एन्श्युअर ॲक्युरसी अँड कन्सिस्टंट डेटा एंट्री अँड प्रोसेसिंग फ्रॉम ॲडव्हर्स इव्हेंट रिपोर्ट्स. एन्श्युअर करेक्ट कोडिंग ऑफ मेडिकल हिस्ट्री. देन क्वालिटी तुम्ही त्याला मेंटेन केली, की त्यानंतर येतो मेडिकल रिव्ह्यू. मेडिकल रिव्ह्यू म्हणजे जो काही इव्हेंट झालाय, त्याला डॉक्टर्स ॲक्चुअली चेक करतात, की हे जे काही झालं इज इज इट बेसिकली दे वॉन्ट टू अंडरस्टँड द रिझन की हे का झालं असेल अँड ॲट द सेम टाईम इफ देअर इज एनिथिंग दॅट दे कॅन डू टू प्रिव्हेंट इट. अँड लास्ट थिंग इज रेग्युलेटरी सबमिशन, विच इज नथिंग बट यू सबमिट धिस डेटा टू हेल्थ अथॉरिटी.
Perfect. So too much of jargon for you guys, and now let's get into the role of pharmacovigilance in Ayurveda. And now I expect you guys to be more keen, because this is something with what you can relate with. ह्या गोष्टीशी तुम्ही आता कोरिलेट करू शकता. सो फार व्हॉट वी हॅव अंडरस्टँड इज फार्माकोव्हिजिलन्स काय असतं आणि का त्याची जरूरत आहे. व्हॉट इज द नेसेसिटी? बिकॉज आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड की रिअल लाईफमध्ये पेशंट्सला काय साईड इफेक्ट्स होतात आहे, अँड यू वॉन्ट टू हॅव अ ट्रॅक ऑफ इट. दॅट्स इट. दॅट्स ऑल अबाउट फार्माकोव्हिजिलन्स. अँड देन what we have to understand is role of pharmacovigilance in Ayurveda. Now, if you know, चरक संहितेमध्ये असं सांगितलेलं आहे की, आय थिंक इफ आय एम नॉट रॉंग, चरक संहितेमध्ये ह्याचा मेन्शन आहे की कोणतंही औषध जे आहे ते जर योग्य पद्धतीने प्रोसेस केलेलं नसेल, तर इट कॅन बी डेट्रिमेंटल अँड इट कॅन बी poison for you. It can intoxicate you. So what the reason I'm trying to give you Charak Samhita and all those references is because you can relate. But most importantly, this is what my understanding is. Ayurveda मध्ये huge potential hai. Now you guys are Ayurvedic students. You are studying it. You need to understand how much great deal is it and privilege it is to be a Ayurvedic doctor. If you understand your scriptures, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आय डोंट नो, अष्टांग संग्रह, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या तुम्हाला जर माहिती असतील, तर इट विल, आणि त्याचा डिटेल स्टडी असेल, तर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी अ वन ऑफ द बेस्ट, maybe researcher or one of the best doctors in the Ayurvedic field. So it's very important now. I want you all to pay attention to the section that we are discussing now, which is essentially role of pharmacovigilance in Ayurveda. Now, why is it important? पूर्वीच्या काळात तर माझ्या मते तुम्ही म्हणताल फार्माकोव्हिजिलन्स नव्हतं ना, पूर्वी क्लिनिकल ट्रायल्स होते. बट दॅट्स काइंड ऑफ रॉंग. द करेक्ट फॅक्ट इज, इव्हन चरक, सुश्रुत यांना मोठ्या-मोठ्या राजांकडनं इन अ वे ग्रँट्स मिळायच्या. त्यांना स्पेस मिळायचा. चरक, सुश्रुत ही बिग नेम्स आहे. दॅट्स व्हाय आय एम टेकिंग इट. नो ऑफेन्स. आय नो आयुर्वेदिक फ्रॅटर्निटी which is sitting over there in the faculties. They know much better than me. I'm just trying to help the students to understand and correlate with the concept. So माय सिन्सिअर अपॉलॉजीज, मी जर काही चुकीचं कोरिलेट करत असेल तर. बट स्टील द थिंग इज, चरक आणि त्या काळामध्ये सुद्धा त्यांच्याकडे मोठे-मोठे इन अ वे हॉस्पिटल्स होते त्या काळातले, आणि ते स्वतः प्रत्येक पेशंटसाठी कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स बनवायचे. आणि इफ यू गो बिफोर दॅट, सो आपले जे शेळी, बकरी, गायी असतात त्यांना पण माहिती असतं की कोणतं खायचंय, कोणतं नाही खायचंय. इट्स नॉट व्हेरी इंट्युटिव्ह दॅट दे अंडरस्टँड. असं नाही की त्यांना बस पाहिलं की कळतं, अच्छा नाही, कडुनिंब आहे तो कडू आहे, तो मी खाल्लाच नाही पाहिजे, आणि आय डोंट नो, गवत गोड आहे ते खाल्लंच पाहिजे. इट्स नॉट लाइक दॅट. इट इज दॅट, बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दॅट. प्राण्यांनी हे ऑब्झर्व्ह केलेलं असतं की त्यांच्यातल्या काही जणांनी ही गोष्ट खाल्ली तर त्यांना त्रास झालाय. अँड दॅट्स हाऊ आयुर्वेदा ऑल्सो हॅज इव्हॉल्व्ड विथ ह्युमॅनिटी, राइट? हे सायन्स इतकं जास्त काळ एखाद्या काढ्याप्रमाणे सतत उकळत, उकळत, उकळत आलेलं आहे, की दे नो एव्हरीथिंग फॉर डेफिनेटली, की ही गोष्ट अशा पद्धतीने वर्क करते, हे औषध अशा पद्धतीने वर्क करू शकतं आणि हे औषध नाही करू शकत. सो इट इज very important that you understand this, ki that's why there was maybe not concept of pharmacovigilance, but I think there is still a concept of शोधन कर्म. जसं तुम्ही जे कुचला बीज आहे त्यावरती काही शोधन कर्म केले जातात. आय गेस त्याला तुपामध्ये भिजत ठेवलं जातं का काहीतरी, आय डोंट रिमेंबर द एक्झॅक्ट थिंग. तुपात किंवा दुधात, आणि आय गेस देर आर लॉट ऑफ डिफरंट वेज जिथे तुम्ही ज्या काही टॉक्सिक कॉम्पोनंट्स असतात त्यांना मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न करता. सो इन अ वे दे माइट नॉट बी हॅव्हिंग द फार्माकोव्हिजिलन्स ॲज सच, बट दे हॅड बीन डुईंग काइंड ऑफ अ क्लिनिकल रिसर्च, जिथं प्रत्येक पेशंटवरती डिफरंट मेडिसिन्स ट्राय केलेलं असायचं, डोसेस ट्राय केलेले त्यांनी. त्यानंतर त्यांच्याकडे प्रिव्हेंटिव्ह प्लॅन होतं, की कुचलाचं बीज जे आहे त्याला मी कसं सेफ करू शकतो. तर मे बी दुधात ठेवा, त्याच्यावर काही प्रक्रिया करा. आणि आय गेस दिस यू पीपल नो व्हेरी वेल. सेकंड इयरमध्ये कदाचित तुम्हाला जो आपला पारा असतो मर्क्युरी, त्याचं पण कसं त्याला प्युरिफाय किंवा कसं यूज बेटर केलं पाहिजे, याचे काही प्रॅक्टिकल्स वगैरे पण असतात वाटतं. सो सो आय थिंक इट्स इम्पॉर्टंट दॅट यू अंडरस्टँड pharmacovigilance is already there in Ayurveda in a way.
you had risk management, you have mitigation plans in place, and you already knew a lot of stuff which is required. But this is where the new challenges is coming. The industry, the healthcare industry has changed. आयुर्वेदिक औषधं पूर्वी फक्त वैद्य त्याच्या पर्सनलाइज पेशंटसाठी देत होता. राइट? तुम्ही तुमच्याकडे पेशंट येईल, तुम्ही त्याची प्रकृती बघताल काय आहे, कफ, पित्त, वात त्या हिशोबाने आणि बाकीचे काही तुमचे फॅक्टर्स असतील त्या बेसिसवरती तुम्ही त्याला औषधं आणि त्याचा डोस डिसाईड करताल. बट नाव बिकॉज मॉडर्न concept जे आहे फार्मास्युटिकल ते विच इज मोर अबाउट स्टँडर्डायझिंग द ड्रग. व्हॉट हॅज हॅपन्ड इज तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी स्टँडर्डाइज आहे. सो प्रत्येक गोष्टीची भरणी येते. आविपत्तिकरची आहे, उद्या आरोग्यवर्धिनीची आहे, तुमच्याकडे अश्वगंधा, प्रत्येक गोष्टीच्या बॉटल्स आहेत आणि त्यात तुम्ही मग स्टँडर्ड डोस सगळ्यांसाठी डिव्हाईड करताय, की 2च घ्या, 4 घ्या गोळ्या. आय डोंट नो. बट द थिंग इज हाऊ But the thing is, Ayurveda standardization was never the case, but it has happened. So that's the first thing. Second thing that you need to understand is because of the bulk production, okay, quality मध्ये compromise येतो. And I'll tell you why. So जी अश्वगंधा आहे, ती तुम्ही राजस्थानमध्ये विकत घेतली, तर तिच्यातले जे कॉम्पोनंट आहेत, विच अश्वगंधा बेसिकली विदानिया सोमनिफेरा, त्यातले जे कॉम्पोनंट आहे ते राजस्थानमधल्या अश्वगंधामध्ये जास्त असतात ॲज कम्पेअर टू सम अदर पार्ट ऑफ द इंडिया. सो फ्रॉम व्हेअर यू प्रोक्युअर युअर मेडिसिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन सिमिलर फॅशन हळद जी आहे, हळदीला जर रात्री तुम्ही तोडलं, तर त्यामधलं कुर्क्युमिनचं प्रमाण जास्त असतं आणि पूर्वीच्या आयुर्वेदिक मी शास्त्रज्ञ म्हणेल त्यांना आणि वैद्य त्यांना हे नॉलेज खूप अफाट होतं, की काही आय गेस इट इज मेन्शन्ड इन द आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, की हळद आपण रात्री तोडावी आणि त्यामुळेच हळदीला दुसरं नाव निशा पण आहे. कारण हळदीमध्ये रात्रीच्या वेळेस जास्त कुर्क्युमिनचं अमाउंट आढळतं. आणि ते आढळतं म्हणजे तो खूप ह्यूज डिफरन्स नसतो. बट जेव्हा तुम्ही बल्कमध्ये हजारो टनमध्ये तुम्ही जेव्हा हे करताय. तिसरी गोष्ट आहे, की स्किल्ड लेबर किंवा स्किल्ड क्वालिफाईड पर्सन. पूर्वीच्या वैद्यांना माहिती होतं, की पान किती मोठं झालं, की ते पान तोडलं पाहिजे. साल कधी काढलं पाहिजे. बट बिकॉज ऑफ द बल्क प्रोडक्शन हे सगळं कमी होत चाललेलं असेल. आणि चौथी गोष्ट आहे, व्हिच इज ज्या काही पेस्टिसाइड्स आहेत, खतं आहेत, फर्टिलायझर्स आहेत, ह्यांच्यामुळे a lot of heavy metals, because पाणी पण आपलं polluted आहे. Lot of heavy metals are getting contaminated in the soil आणि तेच त्या soil मधनं वरती येतात. सेकंड, ते त्या झाडामध्ये पण आहे आता हेवी मेटल्स. ॲट द सेम टाईम उद्या जेव्हा तुम्ही सपोज मुळासकट उपटलं, जे की नव्हतं करायला पाहिजे, पण तुम्ही मुळासकट ते झाड काढलंय, रोपटं काढलंय आणि त्याच्यासोबत जी माती आहे, तिच्यात पण ते हेवी मेटल्स आहेत. सो या हेवी मेटल्सचं प्रमाण वाढलं आणि झालं काय ह्या गोष्टींमुळं. अँड देर आर सर्टन ग्रुप विच आय बिलीव्ह जे स्पुरियस ड्रग्ज असतात, की थोडक्यात ते फेक ड्रग्ज असतात, पूर्णपणे आयुर्वेदिकही नसतात, त्याच्यामध्ये भेसळ केलेली असते. कदाचित स्टिरॉइड्स असू शकतात किंवा त्यामध्ये बाकीच्या पण काही कॉम्पोनंट्स ॲड केलेले असतात आणि त्यामुळे काय होतं, इन जनरल अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स हॅव स्टार्टेड अकरिंग. आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे अंडरस्टँड करण्याचं. एक क्लासिक एक्झाम्पल आहे ज्येष्ठमध. सो ज्येष्ठमध इन जनरल आपण गळ्याला देतो किंवा जे गातात त्यांना पण सांगतात ज्येष्ठमधाची काडी तुम्ही चघळा, गळ्यासाठी चांगली आहे. पण ॲट द सेम टाईम इफ यू ॲडमिनिस्टर अ लॉट ऑफ ज्येष्ठमध, there is a problem of heart failure. That's a very, I mean, stretched scenario, but in a way it affects your heart, it affects your kidney because of its because it affects your potassium retention inside your body. So जर डॉक्टर जाणकार नसेल किंवा त्या तुम्ही जे औषध देताय त्याच्यातले कॉम्पोनंट्स तुम्हाला एक्झॅक्टली माहित नसतील, सो अनइंटेन्शनली तुम्ही त्या मेडिसिनमुळे ॲडव्हर्स इफेक्ट कॉज केलेला आहे आता. किंवा जसं मी छोटं एक्झाम्पल दिलं, लोक आयुर्वेदिक मेडिसिन आणि मॉडर्न मेडिसिन सोबत खातील. अँड द क्लासिक एक्झाम्पल हिअर बिकम्स जिंका बायलोबा, जे पोटंट इम्युनो मॉड्युलेटर आहे, पण त्यासोबत बरेच मॉडर्न मेडिसिन्स नाही जात. आणि जर हे होत असेल तर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स विल अकर. Now, for that, you need to have pharmacovigilance in place. Pharmacovigilance in Ayurveda is not necessarily required because Ayurveda safe nahi hai. A lot of people who are in Ayurveda or pro Ayurveda will
almost certainly claim that Ayurveda is the safest of all आणि त्याचे काही साईड इफेक्ट्स नसतात. That might be the true when previously people used to administer it personally. There was a concept of personalized care medicines, but now it is not there. So that's why it becomes important की तुम्ही यू अंडरस्टँड की कुठे कुठे साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात आणि ते साईड इफेक्ट्स तुम्ही रिपोर्ट केले पाहिजे. जेव्हा तुम्ही ते साईड इफेक्ट्स रिपोर्ट करता, त्याचा फायदा हा होतो, जो मॅन्युफॅक्चरर चुकीच्या गोष्टी मॅन्युफॅक्चर करतोय, त्याच्यावरती कंट्रोल येतो आणि तुम्ही पेशंटला हेल्प करता आणि यातनं अल्टिमेटली आयुर्वेदाचं जे नाव खराब होत असेल कदाचित, यू स्टॉप दॅट. बिकॉज in my personal opinion, I am a very fond of Ayurveda. I personally prefer Ayurvedic medicines also. माझ्याकडे तुम्हाला सुदशेखर सापडेल घरी, तुम्हाला महासुदर्शन चूर्ण आहे माझ्याकडे, खोकला येत असेल तर कणकासव आहे. The point is, there are people who want to believe in Ayurveda and they know the potential of it, but then it is in your hand. तुम्ही जे उद्याचे डॉक्टर्स आहात, it's in your hand that you make sure की Ayurveda still continues. And at the same time, दिस इज द रोल ऑफ फार्माकोविजिलन्स इन आयुर्वेदा. सो तुम्हाला आयडिया असली पाहिजे की उद्या तुमच्या पेशंटला साईड इफेक्ट आले तर तुम्ही ते गव्हर्नमेंटकडे आणि फार्मास्युटिकल कंपनीकडे रिपोर्ट केलं पाहिजे, राईट? बिकॉज पेशंट तुमच्या हातात आहे आणि आयुर्वेदाचे पण इन अ वे यू गाईज आर फॉर एक्झाम्पल उद्या इंडिया आणि पाकिस्तानची क्रिकेट मॅच असेल तर लॉट ऑफ यू माइट कमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम अँड फेसबुक, राईट? बिकॉज वी टेक प्राईड की आय एम इंडियन. In a similar fashion, you should take pride that you're an Ayurvedic doctor, right? So it's important you understand this concept. Last point but not the least is for you guys, what could be the career opportunities from pharmacovigilance perspective, right? And I think, when I say career, a lot of you might be interested now. So if you study pharmacovigilance well and you follow it, it might happen you gain a reputation in your fraternity. तुम्ही तुमच्या एक एक नावलौकिक नाही म्हणणार मी, पण एक रेप्युटेशन क्रिएट होते की धिस डॉक्टर मेक शुअर दॅट ही इज टेकिंग केअर ऑफ हिज पेशंट्स. ॲट द सेम टाइम उद्या तुम्ही फार्मास्युटिकल कंपनीजला जेव्हा रिपोर्ट्स देताय, दे ऑल्सो सी यू ॲज अ व्हॅल्युएबल कॉन्ट्रीब्युटर फॉर देम. This is one of the aspect if you choose to become just a doctor. Additionally, because of a lot of activities which happen, याच्यामध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट संशोधनासाठी खूप मोठा स्कोप आहे, खूप मोठा. अँड व्हेन आय एम सेइंग खूप मोठा इज इसेन्शियली, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 10 औषधं घ्या आणि त्यांची सेफ्टी प्रोफाइलिंग चेक करा, त्यांचं केमिकल अनालिसिस करा आणि ट्राय टू अंडरस्टँड त्याच्यात खरंच किती पोल्युटंट होते, किती प्रॉब्लेम होते. वन ऑफ द प्रॉब्लेम इज ऑल्सो व्हॉट मॉडर्न मेडिसिन ब्रिंग्स इट. मॉडर्न मेडिसिन प्रत्येक 50 वर्षांनी 20 वर्षांनी सांगते की ओ, सो आम्ही म्हटलेलं की हे असं असं आहे, बट इट्स रॉंग, इट्स समथिंग एल्स. 50 वर्षापूर्वी पर्सनलाइज मेडिसिन हा कन्सेप्ट सगळ्यांना स्टुपिड वाटत होता, पण आयुर्वेदाला तो 5,000 वर्षांपूर्वीच माहिती होता. आणि आज मॉडर्न मेडिसिन इज सेइंग की नो, पर्सनलाइज मेडिसिन इज इम्पॉर्टंट. सो द पॉइंट इज यू नीड टू बिलीव्ह इन युअर सायन्स. मॉडर्न मेडिसिन और अदर मेडिसिन्स विल टेक केअर ऑफ देअर सायन्स. यू नीड टू बिलीव्ह इन युअर सायन्स अँड बॅक इट. When I'm saying back it is, udya modern science wale I guess in 2013 or 2014 there was an article published जो आयुर्वेदाचं नाव इन अ वे खराब करण्याचा प्रयत्न होता इन USA. आणि त्यानंतर बरंच बरंच त्याच्यावरती रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न केला इंडियन आयुर्वेदिक फ्रॅटर्निटीनी की दिस इज नॉट द केस, द स्टडी इज बायस. अँड व्हाय स्टडी वॉज बायस इज, जेव्हा तुम्ही भस्मांमध्ये मिनरल्सचं अमाऊंट बघताल त्याला तुम्ही डिरेक्टली रेग्युलर इनटेक मधल्या, सो त्यांचे क्रायटेरिया जे आहेत ना असेसमेंटचे, दोज क्रायटेरिया आर डिफरंट दॅन व्हॉट आयुर्वेदा इज. ते आयुर्वेदाला डायटरी सप्लिमेंट म्हणून बघतात आणि तुमच्या भस्मातलं मिनरल्सचं कॉम्पोनंट ते भातासोबत कम्पेअर करतात, शिजवलेल्या तांदूळासोबत. तांदूळासोबत जेव्हा तुम्ही भस्मातलं मिनरल कॉम्पोनंट कम्पेअर करताल, इट हॅज टू बी मोर दॅन व्हॉट इज देअर the in that rice. But then here you people have to be aware and push back that your criteria are wrong. Let's do it together, or let us do it and then we'll fight it back. तुम्ही स्लाइड वरती बघू शकता की what happens and what essentially has been happening. Anyways, I guess that would be it from my side. I don't want to bore you much now. I know it's Saturday morning already and some of you guys might also be hungry. So anyways, these are the references and resources that I have used to create this slide deck. You can go through it
There are some research articles also. There are Wikipedia links. There are some government agencies links also. So you can definitely go through it if you want to increase your knowledge on pharmacovigilance. Yeah, that's it from my side. Thank you so much, and I hope I haven't bored you at so far. Absolutely, absolutely. And thank you so much for for offering me this opportunity. Thank you so much for your college, Shaptashungi Ayurved Mahavidyalaya. At the same time, thank you so much for your management and administration. Thanks to all of you, and maybe a special thanks to Dr. Ketki, which is in Rasashastra department. She reached out to me. So thank you so much for all of you, and I hope I didn't actually bore you. Right, I understand हे खूप टेक्निकल जार्गन झालेलं असू शकतं, but I hope it helps all of you. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, then have a nice evening, have a nice afternoon, and have a great lunch. Bye bye.